Great. Last time, I showed you this slide, and I'm only going to spend 1 minute on this slide. But as a reminder, this is the simple picture of, say, a dendritic cell derived from the common myeloid progenitor in the bone marrow, which is derived from a pluripotent stem cell. And over here on the right is part of a growing area of research, identifying more and more different variations of dendritic cells. So in the next couple of slides, I'm going to talk about the dendritic cell, and I will talk about it as one thing. But just bear in mind that as time goes by, this science of the different cell types will be generating more and more different variations. So sometimes you may be reading about some in the future, maybe not now, but in the future. You may read the research about the immunological basis for a medical condition. And it may be critically important which dendritic cells are the ones involved. So just by introducing the fact that there is a big variety of cell types within the label of dendritic cell, you will have a basis by which to appreciate the subject. And this is just an example. The same is true for any of these cell types down here, that actually, in reality, more and more people are discovering that there is a big variety. يعني في تنوع كبير في كل هذه الأنواع من الستم cells. فهنا العنوان الرئيسي إنه dendritic cell أو macrophage إلى آخره، لكن الوضع الحقيقي معقد أكثر من ذلك. بس هذا اللي بدي أذكر لكم إياه. طيب هلا شيء بسيط، الدندريتيك سيل بدون ما نعرف عنوانها بالضبط أي نوع الدندريتيك سيل. Dendritic cell. Dendritic cells present antigens to T cells. And here is a dendritic cell. Here is a T cell. Here is a T cell receptor. And the T cell receptor is able to recognize the antigen. And this little thing in red here represents the antigen. An antigen is a piece of, we could say a piece of a pathogen, but a piece of anything which is either host-derived or foreign, which is recognized by the immune system. Now, we hope it should not be host-derived, because then we'll be having an autoimmune disease or problem. But that's so generally when we talk about antigens, we're talking about a small piece of a pathogen which is able to be recognized by cells of the immune system. In the case of presentation of antigen by dendritic cells, then what's actually being presented is a very, very small piece, a peptide of about 13 amino acids long. And it's a completely separate section of the course where we look at that subject in big details. But now, just to summarize it, after phagocytosing various antigenic proteins from bacteria and viruses, then if you, some of you, maybe Tasneem, if you switch off your microphone until you actually want to, unless you want to share something with us, otherwise we'll look and hear what you're saying to those around you. So after phagocytosis of pieces of bacteria, viruses, then those pieces are actually broken down or digested inside the cell and presented in complex with a molecule called major histocompatibility complex molecule. And there are two types of them. And this presentation to a T cell receptor is able to see that. Each T cell has a unique T cell receptor. So there are billions of different possible T cell receptors, and each T cell has a unique T cell receptor.
If it becomes stimulated by recognizing the specific antigen in combination with the MHC molecule, so it's a complex MHC plus peptide, which is derived from antigen, then the T cell is, from the language of last lecture, polarized, or the T cell is able to undergo proliferation. So we get many copies of the T cell. بنصير لنا عدة يعني نسخ من هذا التي سيل. طيب فليش نكون هون كلمة رقم واحد ورقم اثنين؟ هذا لأنه هذا الانتراكشن بين بس أدخل هذا الانتراكشن بين peptide MHC complex and T cell receptor it's necessary يعني ضروري ولكن لحاله ما يكفي للactivation of the T cell. Also, we need a second interaction, and this interaction is between a stimulatory ligand called B7, and it's also called CD80 or CD86. And you find this is common in immunology, that molecules on the surface of the cell have more than one name. And one naming system, which derives from research that began about 50 years ago, basically mapping all the things on the surface of cells, gave every single thing that could be identified as a unique molecule on the surface a number preceded by these letters, CD. And CD stands for cluster of differentiation. And it's just a mapping name. يعني يعملوا خرطة لكل كل البروتينات اللي موجودة على سطح كل الخلايا. فهذا موضوع تصنيفي. في تصنيف آخر جاي من عدة الأبحاث. So it's very common to find two completely different naming systems. ففي السلايد هون مكتوب B7 هذا ال co-stimulatory ligand on the surface of the dendritic cell. لو فتحت مجلة علمية أو تكست بوك آخر، هذا التكست بوك من رويت، ممكن بتلاقي ال CD80 CD86 يعني في two variations للعلم هون. طيب فهون الليجند a T cell has a receptor, and both of these receptors need to be stimulated in order for the T cell to become polarized. And becoming polarized, شو معناها إنه becoming polarized؟ معناها إنه the T cell is going to mount a specific response to this antigen by doing two things. One, proliferating to make many copies, and secondly, some of these copies will become specialized to become to function as a helper or a cytotoxic T cell. The receptor for the co-stimulatory ligand in this slide is written by its cluster of differentiation terminology CD28. فكل الأبحاث اللي له علاقة في molecules on the surface of the cell مرات تشوف اسم محدد زي B7 مرات تشوف هذا الأحرف CD معهم الرقم. فممكن تشوف إنه في تناقض إنه مرة مكتوب مثلا B7 مرة مكتوب CD8 فهم نفس الشيء. تمام. So dendritic cells هم جزء من السنتينل cells في ثلاثة cell types اللي هم ناخذ التسمية sentinel cells هم زي مرابطون زي حراس بيدوروا على الاشي غريب في الجسم وببلش الادابتيف immune response. dendritic cells هم الاشياء اساسي اكثر اشي محترفين في امور نقل المعلومة عن خلال presentation of foreign antigens, presentation to T cells. So, and we call them, as we talked about before, professional. Other antigen presenting cells are the macrophages, which we'll talk about, and also B cells. B cells into تعرفوهم B and T cells, هم adaptive immune cells. B cells make antibodies. T cells, they either help B cells to make antibody or they themselves are cytotoxic T cells that kill infected cells
And then there's a third type of T cell, which is a regulatory T cell, which modulates the immune response. So يكون محاضرات خاصة عن T cells و B cells, but everything is related to every other thing in immunology. So these professional antigen presenting cells, firstly the dendritic cells, secondly the macrophages, وحتى البي cells هم بيعملوا presentation ايش primarily the T cells. All right. Next. And this is the last slide about the dendritic cell. There's one more little feature to describe here, and I want you to focus on what I'm pointing to on the right here. This is that what I showed you in the last slide was a dendritic cell like this. The dendritic cell changes its morphology after it has phagocytosed some pathogens. And as it changes its morphology, it migrates from the skin or whatever tissues it found that pathogen in, and it migrates to a lymph node. It migrates to a lymph node. And a dendritic cell اللي له قدرة للتنقل للليمف نود ماخذ تسمية إنه هو mature dendritic cell. Mature dendritic cell. So mature dendritic cells have this ability to move to the lymph node, to have a high expression of MHC. بينما الاماتيور ما بيتحركوا، ما في عليهم MHC أو في قليل ال MHC. بس هم highly phagocytic. highly phagocytic لأنه دورهم هلا إنه تاخذ عينات من الباثوجينز اللي موجود، فبدنا الphagocytic activity. لسه ما بيلزمش هذا، لما خلص يسوي الphagocytosis بيكون motile presenting lots of antigen on MHC. بطل إنه في حاجة لphagocytosis، خلص عملوا السامبلينج، أخذوا العينات من البيئة اللي كانت فيه، فحلا بدنا MHC expressing the or presenting antigen، وبدنا هذا B7، هذا co-stimulatory molecule. فالماتيور هيك الماتيور. الاماتيور زي ما بيلزمهاش MHC برضه ما بيلزمهاش B7. فلو واحد ياخذ dendritic cells قبل stimulation and stimulation by foreign pathogens ما بتلاقي MHC أو B7 إلا بقليل. طيب هون هذا التغيير من الاماتيور للماتيور في إنه كمان أشياء، وهدول الأشياء سنشوفهم أكثر في السكشن on innate immunity. هذا الاميونيتي اللي مش مبني على الميموري. أولا في كلمة هون PAMP. This stands for هذا اختصار للpathogen associated molecular patterns. بعطيكم مثل منه قبل ما نشوف بتفاصيل شو هم. في شيء اسمه lipopolysaccharide. هذا جزء من الجرام نيجاتيف bacterial cell wall. And upon contamination of blood through injury, for example, through childbirth, which is also a common cause, a person can be exposed to gram-negative bacteria, which are dangerous. However, a strange thing can happen, which is that a very stimulatory PAMP, we call them PAMPs for short, a very stimulatory member of this big class of molecules is the lipopolysaccharide, which is all over the surface of such bacteria. And that causes an overstimulation, which can result in death. The immune system goes crazy, and it results in organ failure and shutoff. Most of the time, recognition of these sentinel cells, such as the dendritic cell, by PAMs, actually هو بيحفز هذا التغيير بين الاماتيور والماتيور. ففكريا
بكفي اللي موجود هون في phagocytosis of pathogen presentation on MHC molecule. طيب جاهز هذا، هلا ليش ما تكونش ماتيور ويتحرك للليمف نود عشان يخبر التي سيلز انه شوف شو لقيت، يعني لقيت شيء سيء زي البس اللي لقت الفار بده يرجع للدار وبفرجي اصحاب الدار شو اللي جابت، زي عندكم بس زي هيك بده يعمل الماتشور. لكن في immunology كثير في الحالات في double stimulation needed, just as in order for the T cell to respond to this ما بيكفيش انه بيكون MHC presentation of antigen، بدنا برضه co-stimulatory molecules. طيب نرجع خطوة لهذه الخطوة بين الاماتيور للماتيور dendritic cell. برضه بدنا كمان إشي، وهذا كمان إشي هو دور pathogen associated molecular patterns. هذا part of the innate immune system. كل الجرام نيجاتيف بكتيريا عندهم lipopolysaccharides LPS، وفي other things as well. هم general patterns، أشياء مش موجود في الهوست سيلز بس موجود في مجموعات من الباثوجينز. مثلا كل جرام نيجاتيف بكتيريا، في جرام بوزيتيف بكتيريا برضو في بامس لهم، برضو الدي ان اي والار ان اي للبكتيريا and viruses. في يعني اشياء غريب in those organisms برضو يعتبر pathogen associated molecular patterns. And the sentinel cells, the dendritic cells and the macrophages and the mast cells can recognize these. Actually, many cells have the capacity, all cells actually have some capacity to recognize these. But for the sentinel cells, this is their primary function, to recognize that. So we need both of the things. We need to be having this phagocytic activity and stimulation at the same time with these. So it makes sense. Maybe there could be a very small amount of some dead pathogen that comes into contact with an immature dendritic cell بيكون phagocytosed. لكن بدون other signals معناها هذا مش خطير. بس a combination of signals هو اللي تعطي إشارة للجسم إنه لا، إنه هذا الإشي خطير، لأنه في هذا وبرضه في هذا. وفي كمان أشياء هم الانترلeukin 1 وtumor necrosis factor. These are what we call cytokines, and these are molecules which are signaling molecules which various cells release when there is infection. ففي البيئة في كتير إشارات إنه في إشي غريب في هذول cytokines اللي هم ناتج من خلايا الأخرى اللي تعرضوا للإنفكشن. برضو في البامس اللي هم أجزاء من الباثوجينز اللي بتكون innately recognized، وفي نفس الوقت في presentation of pieces of pathogen on the dendritic cell. ومش إنه presentation، إنه هذا presentation sorry بتيجي هون في الماتيور، بس إنه phagocytosis تام دائما موجود phagocytosis، بس في وجود هذول signals الدندريتك سيل بده يتعامل مع phagocytosed pieces and become mature and present those pieces on. تمام، اوكي، هذا هو. هلا نرجع للبوتوم ليفت. مش كتير في مع اشياء بتذكر التذكير هون لكم، لكن هذا بس عبرة صوريا هون في الأول، إنه التغيير من الإيماتشور للماتشور صار من green للred. شو الgreen للred? A green is a molecule called langerin, which is a carbohydrate binding molecule on the surface of these cells. And the red is MHC class 2. موجود بس قليل. لما بيكون السيل mature, it is highly expressing now the red MHC class 2. طبعا هذا ليس اللون الحقيقي، هذا fluorescence, the fluorescence microscopy.
fluorescently labeled MHC class 2 and the fluorescently labeled Langerhans صار قليل كتير. مكتوب هون مش dendritic cell، مكتوب Langerhans cell epidermal Langerhans cell. and زي ما قلت انه في different types of dendritic cells وفي موضوع للبحث الحالي يعني it's not a complete story. في another aspect as well, and this aspect is that even the identity of this cell is subject to discussion. So previously the Langerhans cell كان اسمه dendritic cell، بس هلا في ترند في الابحاث انه نعتبر هذا اللانجرهانز سيل as a macrophage بدل الدندريتك سيل. فهذا البيبر اللي حب واحد يعني يتعمق فيه اسمه the macrophage and dendritic cell clothing. هذا مش اول شيء تقييمكم مش راح يكون في ال face to face 1 hour exam، فمش ضروري تكون انتم حافظين كل هذه المعلومات، بس هذا عنوان انه تفهم انه cell identity is especially in immunology is still an ongoing subject. Don't get scared by this kind of complication. I just want to introduce the complication so that in the future, if you are exposed to this type of terminology or different namings, you will be more comfortable than if everything was all black and white and straightforward. كتير في أشياء black and white، يمكن هذا الأكثر إشي complicated في الكورس على فكرة. So don't be stressed by it. Feel free to ask a question anytime. Right, okay, so let's move on. So we have 3 sentinel cells اللي هم at the interface between our body and the outside world. The second is the macrophage. Macrophages produce a huge number of cytokines. So I mentioned cytokines in the previous slide, and these cytokines are needed for stimulating dendritic cells. Actually, macrophages produce a huge number of types of cytokines, and this is only a small selection of the different cytokines that they produce. Remember, cytokine is something which is produced by one cell, which induces an effect, often movement from another cell. So a tumor necrosis factor is just examples. The local endothelium gets activated. One may ask, why would we want to activate the local endothelium? We have been injured and there is infection at our cell surface, or we've encountered a respiratory virus in our respiratory mucosa. We want to have other immune cells to come to that site, and those immune cells are traveling in our blood. One of the earliest slides we saw is that in hematopoiesis, after the production of all these different cell types from in the bone marrow, these different cell types are present in the blood, and we can measure how the different types of leukocytes which are present in our blood. Once there's an infection or a suspected infection at some tissue site, then those cells need to cross out of the blood and into the tissue, which means that they need to cross the endothelial barrier. Endothelium is a type of epithelium that lines the blood vessels. So you can imagine now why it's important to activate this local endothelium to actually give out a signal which is telling all these leukocytes which are swimming through. في تصميم بالعربي أكثر. أنا خفت إنه فكرت حكيت عربي بزيادة يعني لأنه بحس أنا بليغ أكثر بالإنجليزي. طيب في أشياء ما بقدرش أشرحها بالعربي على فكرة، بس لما بقدر بشرحها بالعربي أو بلخص إشي بالعربي. فالاندوثيليوم هو الخلايا اللي على سطح البلاد فيسلز. شايف أنا حتى مش عارف بالضبط كيف أقول بلاد فيسلز.
آه، هذا الاندوثيليوم لازم يستقبل اللوكوسايتس اللي بيكون موجود في الدم ويجذبهم للموقع الانفكشن. فالماكروفاجز هم مرابطون موجود في التيشيو، لما بيكون مثلا زي هون في بكتيريا associated with it or is in the process of phagocytosis بينتج كل هاي الإشارات موجود منهم tumor necrosis factor. هذا برضه يعمل initiation للسيتوكاين production، يعني في زي وان خلية بيعطي إشارة لخلية تانية اللي هو بيعطي إشارات، هو بيعمل تضخم من الإشارات. upregulation of adhesion molecules شو يعني؟ على الاندوثيليوم إذا اللوكوسايتس بدهم يوقف هناك وينتقل من الدم للنسيج معين اللي فيها انفكشن، اللوكوسايتس لازم يتمسك على على الاندوثيليوم، مش بس يكون سيجنال، لازم يعني يوقف ويمسك ويتحرك عن طريق adhesion molecules. So these become upregulated. فهنا بحب يمكن هيك تاخذ فكرة في lots of other leukocytes. Some of them do similar things, some of them do unique things. Interleukin 6 كثير في interleukin 6 8 12 وغيرهم كمان. interleukin 6 كان مشهور ايام كوفيد لسبب معين، لانه صار انتاج في الجسم interleukin 6 بزياده، وهذا كان a poor prognostic marker or a good prognostic marker actually for a poor outcome from COVID-19. يعني بكون cytokine storm، يعني انتوا تعرفوا كلمة storming كثير يعني سميها عاصفة السيتوكاينية يمكن بالعربي تيجي، فالجسم بتهيج وتنتج سيتوكاينات بزيادة، يعني هذا كويس في الانفكشن أو بينتج سيتوكاينات، ولكن فيها توازن موجود بين في الاميون سيستم، عشان الاميون سيلز لازم بدهم تحفيز انه يركز او يهاجم الجرثومه بدون ما يهاجم الخلايا نفسها. جزء من الريسبونس انه الاميون سيستم بيقتل الخلايا الهوست المضيف البني ادم مثلا، يقتل الخلايا اللي مصابين، فهذا في بالانس. اذا نعطي باشارات بزياده ممكن بيكون الهوست immune host cells tissues organs can be damaged by an overactive immune response، يعني بيكون خطر يكون الجهاز المناعي متحيج بالشكل زياده. فانترلوكين 6 كان من السيتوكاينز اللي بينت انه صار upregulation overexpression ازداد وجودهم عند الإصابة بالكوفيد 19 عند الناس اللي ما عملوش ريسبونس. في شيء صعب في الموضوع الاميونيتي والانفكشن، الإصابة بالمرض بالانفكشس ايجنت والمناعة، هي انه مش كل بني ادم بيكون نفس النتيجة، في اثنين ينصاب، واحد بيكون انترلوكين 6 وكل السيتوكاينز وكل شيء بيشتغل ويتخلص من الإصابة بدون أي تأثير كتير سلبي غير وجع راس والتهاب وحمى لكم من يوم وانتهت. لكن في ناس تانيين بيكون a very serious over response. So interleukin 6 triggers production of acute phase proteins from the liver. This is what's considered part of the humoral response. زمان لما كان يصنف الاميون سيستم كان يصنفها humoral أو cell mediated immunity. cell mediated هو معناها T cells and humoral معناها هي الانتي بوديز اللي بنتجها B cells، ومعناها complement اللي بدكم تشوف في النكست سكشن، مش next lecture بس next section،
وبرضه شيء اسمه acute phase proteins. Well, the liver is the source of these acute phase proteins and complement. So the humoral is actually a combination of the innate immune system plus the adaptive immune system. Complement هو شيء innate زي pathogen associated زي recognition اعتراف للpathogen associated molecular patterns. هذا innate. B cell production of antibodies هذا specific إنه البي سيل ينتج بعد فترة يعني كمية هائلة جدا من الانتي بوديز مختصة يعني يعترفوا على الفيروس أو بروتين في فيروس معين. So موجود هذا الترمينولوجي humoral and cell mediated immunity بس مش مستخدم كثير في كتب المناعة الأحدث يعني. حديثا أكثر شيء بفصلها innate و adaptive. وأي تصنيف ناقص لأنه ربنا خلق نظام يعني متكامل ومترابط بيناتهم. فلما أنت تصنف شغلي من البداية بتعرف إنه تصنيفك ما يعني بفيدك بس ما تمسك الصورة كاملة. نفس فكرة الدندريتيك سيلز حلو تصنف سيل دندريتيك سيل بعدين تتغلب لأنه بالواقع مش كل دندريتيك سيل زي الثاني في تنوع بيناتهم وبعدين تتغلب لأنه زي اللانجرهانز سيل هو تيسيو ريزيدنت مقيم في النسيج ولا في منهم derive من مونوسايتس في منهم مش سهل تبين انه هو ماكروفاج ودندريتيك سيلز ففي الاول تصنيف هون في دندريتيك سيل هون في مونو قصدي ماكروفاج اوكي وواحد جاي من المونوسايت بعدين تلاقي انه كله متداخل مونوسايتس بيقدر ينتج او يقدر يتحولوا لماكروفاجز حتى في بعض الابحاث يقول انه مونوسايتس ممكن يتحول برضه لدندريتيك سيلز مش مشكله احنا ناخذ الموضوع المناعه على الجهتين على فكره انه نبسط كل شيء ونخليها سهل تصنيفات واضحه وفي نفس الوقت ننظر على التعقبات اللي موجوده complications اللي موجود فيها. طيب انترلوكين 8 نيوتروفيل كيموتاكسس لما قلنا في البدايه انه تي ان اف بيعمل اكتيفيشن للاندوثيليوم بيعمل اب ريجوليشن اوف ادهيجن مولكيولز بالنهايه شو بده يكون هون؟ بده يكون كيموتاكسس للنيوتروفيلز اوكي بس برضه في other cells الانترلوكين 8 هو بيعمل كيموتاكسس للبيزوفيلز في واحد اللي بيحضر الاندوثيليوم في تاني اللي يعطي إشارة خاص لأنواع معين من اللوكوسايتس فطبعا في لوكوسايتس آخر زي المونوسايتس بس للبيزوفيلز ونيوتروفيلز انترلوكين 8 هي اللي تعطي هذا السيجنال برضه تي سيلز وهذا بيعمل اكتيفيشن للنيوتروفيلز اوكي فالنيوتروفيلز لازم يعملوا دخول للنسيج من الدم بس النيوتروفيلز برضه بيكون activated and interleukin 8 بيعمل activation برضه angiogenesis هو صناعة new blood vessels بدي احكي لكم كمان شغله انتم تاخذ محاضرات هلا علم المناعه immunology هدول السيتوكاينز لهم ادوار في اشياء ثانيه برضه مثلا في الامبريوجينيسيس علم الجنين في موضوع الانجيوجينيسيس كيف البلاد سيستم جيتس ميد فانجيوجينيسيس لها دور هناك في الكانسر بيولوجي لما بيكون خلايا سرطانيه يكبروا بيعملوا كتله سرطانيه هذا الكتله ما بيعيش الا بيكون في نيو بلاد فيسلز فورم فكل هدول سايتوكاينز ممكن تشوفهم في المواضيع الثانيه كمان بس لهم دور هون في الاميونولوجي activation interleukin 12 activation of the natural killer cells
هذا آه، جزء من الليمفوسايتس، يعني تي سيلز وبي سيلز هم ليمفوسايتس برضو في ناتشورال كيلر سيلز. إذا بتحبوا تصنيفات وتكون كل شيء سهل، بنقول إنه ناتشورال كيلر سيلز هم innate immune cells، بينما بي ان تي سيلز are adaptive immune cells. بس برضو حتى هذا في تدخل بيناتهم. اللي موجود هون حكينا عنهم، macrophages professional antigen presenting cells، مش بس pathogen، مش بس phagocytes اللي بياكلوا الباثوجينز. تمام. نعم. الثالث من السنتينل سيلز، الخلايا اللي قاعدين في كل التيشوز، في كل الأنسجة الجسم، قاعدين بيستنوا هجوم عشان يعطوا كل هذه الأنواع من الإشارات للخلايا اللي قاعد بيلف بدور في الدم أو موجود في الليمف نودز. شو اللي بده يكون موجود في الليمف نودز؟ انت تقدر تحذر الليمفوسايتس، واحنا بدنا نهتم في البي ان تي سيلز ولما نحكي في الليمف نودز الليمفوسايتس. تمام. So a lymphocyte is a cell derived from the common lymphoid progenitor as opposed to يعني مقابل غير ال common myeloid progenitor. برضه الليمفوسايت هو السيل اللي يكون موجود في الليمف نودز أو موجود في الليمفاتيك سيستم. So two different definitions. خلاص بدناش complicated definitions. هلا بدنا بس نصنف الماست سيل، ثالث من الخلايا المرابطة. الماست cells are full of granules، يعني هدول الكتلات الصغيرة تنشاف في الميكروسكوب، مليان فيهم أشياء أو In response to infection, these mast cells degranulate. معناها إنه they release their granules. D means to get rid of something. So they release all the contents of these granules into the environment. That's the first thing. The second thing they do is they metabolize lipids present in cell membranes via an enzyme called phospholipase 2. كل ما تشوف A's on the end معناها إنه that's an enzyme. So phospholipase A2. The next slide will begin to talk about this. So I'll leave that bit. I'm going to talk about now and that's shown down here. That's shown down here. But first I'm going to talk about these granules. All these things are present in the granules. Some interleukins. Those are a type of cytokine. They're called interleukins because they signal to leukocytes. These also can signal to leukocytes, but بكون يوما ما ناس اكتشفوا الشغله واعطوها اسم حسب الواقع. زي ما قلت انه انتوا في السلايد اللي قبل شفنا بعض السيتوكاينز مهم في دور الماكروفاجز، بس هدول السيتوكاينز لهم ادوار ثاني. مثلا هذا ماخذ اسمه tumor necrosis factor، يعني له علاقه بالسرطان، لكن بعدين كشفوا انه هذا له ادوار كثير ومهم في الجسم. فحسب وين اكتشفت اول تاخذ تسميه. فهون ان molecules which are able to signal to other leukocytes، مش شرط انه ماخذ اسم interleukins، لكن اللي اكتشفت اولا في اللوكوسايت سيجنال ماخذ هذا الاسم interleukin. This is حتى نسيت شو GM stands for, but this is colony stimulating factor. So something in relation to cell biology and signaling between cells and cell biology.
طلع إنه له important role in the innate immune system. So these are one of the interesting things, activating macrophages. So it means then that these three types of sentinel cells, they also have, they stimulate each other. So just as one cell type receives signals from two different places and then may be able to present, in the case of the mature dendritic cell, peptides broken up from antigens on bacteria or viruses. And also they have these co-stimulatory ligands, just as you have a cell presenting two different signals to a T cell. Likewise, these sentinel cells of the innate immune system, they give signals to each other. So mast cells can activate macrophages. So all those amazing things that macrophages do, macrophages are a bit sleepy. بيكون يعني نعسانين. لازم بيكون لهم شدة عشان يشتغلوا كل الشغل بكل الشدة. فالماست سيلز هم اللي يعطوهم هذه الشدة and release بعض السيتوكاينز. فهذول كلهم سيتوكاينز ماخذين تصفية مختلفة. Platelet activating factor. This is a factor which was identified in stimulating platelets. This same factor mediates the release of other cytokines. Here we have two cytokines which cause the chemotaxis of eosinophils and neutrophils. Chemotaxis, remember, is the movement of cells along a concentration gradient. بيكون منطقة في النسيج بيكون lots of these stimulatory cytokines موجود. لما بيكون الخلايا اللي بتتيجي مثلا الايوسينوفيل او النيوتروفيل بعيد بيكون الكونسنتريشن ضعيف، بس كل ما يتقرب بيكون الكونسنتريشن أكثر. By this way, cells are able to move towards another cell. ما بيشوفش انهم عيون يشوفوا السيل، بس بشمشموا انه وين ال greatest concentration بيروح لهذا. هذا هو chemotaxis. And mast cells provide these signals for eosinophils. These are very important. We'll look at them later. And neutrophils, we'll look at them later. But eosinophils very important in fighting helminths. شو هم helminths؟ يعني دود ديدان. هذا كتير مهم. في مصر كتير مهم على فكرة. يمكن في الضفة الغربية ما نفكرش كتير فيهم، بس في مصر helminths إلهم كتير مهم. إلهم وسنيلز كمان. هذا مشهور. كيف ماتت أم كلثوم الله يرحمها، أم كلثوم في الخمسينات والستينات. بعرفش إمتى ماتت، يمكن غلطان فيه، بس اشتهرت هي بالخمسينات. والله تعرف إنه معلوماتي عن المغنيين العربية مش 100%. يمكن كان فريد الأطرش، واحد منهم مات من البلهارسيا. هذا كان بالسنيل. Eosinophils مهم في كل هاي الأشياء. Neutrophils very important for bacterial infections. طيب. Now we have some different type of things. Some proteases. في كتير أنواع من البروتيازز. enzymat A's, enzymat اللي بيقتل proteins. And one of the things they can do is activate C3. C3 is a part of the complement system. It's a humoral thing, something that happens all in the blood. It's activates C3. Beta glucosaminidase. It is an enzyme which breaks down glycosidic bonds, removing glucosamine. Proteoglycans. Proteoglycans are important for stabilizing some of these proteases. It's something to do with stability within the granule. The importance of proteoglycans once the granules have degranulated is not clear. Histamine
من زمان معروف الهستامين هو it's a very strong inflammatory mediator, and some of the signs of inflammation are hot heat, redness, swelling, and vasodilation contributes to this, uh, to increase the blood flow to the site of infection. يعني vasodilation بتكون الفاسكولار blood vessels have a wider diameter, have the dilation become wider in diameter. هذا توسع من البلاد vessels، هذا يجذب دم أكثر، ولما يجذب دم أكثر هذا بتيجي مع البرميابيليتي. بالأخير بدنا خلايا اللوكوسايتس اللي موجود في الدم يدخل. So histamines increase the permeability، يعني التمسك بين الاندوثيليال سيلز في الفاسكولار بتخفف عشان يدخل أشياء. إذا بتذكر في البيولوجي 101 يمكن من تصنيف الابيثيليال سيلز واندوثيليوم a specialized type of epithelial cell. تصنيف epithelial واندوثيليال cells هم إنه بيكون في tight junctions that separate the inside from the outside of your body. هذا كتير مهم، بدناش الدم يعني يختلط مع التيشوز إلا في الوقت الأكيوت inflammatory response, that our innate response after initial infection. هلا بدنا أشياء يطلع من البلاد، بدنا هدول either eosinophils or neutrophils and the other cells that are needed as well. We're also involved in chemokinesis، يعني moving مش عارف ليش بقول chemokinesis or chemotaxis. It's the same type of thing. في something also here, bronchoconstriction, and this is the bronchioles in our respiratory system, which are leading towards our deeper down into our lungs and towards our alveoli. These constrict, and so this is important in disease in many بالحساسية, oversensitivity, and such as asthma attacks. So sometimes overproduction of histamine can have a very bad effect. Okay, so all these mast cells are full of tons of very active molecules which are going to stimulate the immune system, cause inflammation, allow other immune cells to come in, activate a whole new branch of immunity called the complement system, activate other sentinel cells like the macrophage. تمام. خلينا نضب الجرانيولز هذا ونفكر شوي صغير في arachidonic acid. There are two pathways كتير أساسي في medicine. هما the lipoxygenase and the cyclooxygenase pathway. جزء كبير من الأدوية اللي تعطى for various medical conditions target these pathways. Non-steroidal anti-inflammatory drugs target these pathways, primarily this one. Or constantly, drug companies are looking for new ways to specifically target this. الفكرة هي إنه arachidonic acid تتحول في مجموعات كتير من المولكيولز الأخرى. Arachidonic acid is a lipid, it's a fatty acid. I'll show you its structure in a moment. Which is converted to other fatty acids. There are three pathways, and احنا محتمين في these two of the three pathways. The lipoxygenase pathway produces leukotrienes, vasoactive, يعني بيأثر على vascular system of blood vessels. زي هذا نوع من الأكشن في vasoconstriction و vasodilation يكون أكثر. So vasoactive مش بس vasodilation, vasoconstriction في capillary permeability. في السلايد اللي قبل
برضو شفنا كمان أشياء، بس مين بذكر يعني، مين بذكر شو كان؟ شفنا إنه upregulation of cell attachment molecules مثلا. شفنا هذا. So these are vasoactive. Also the bronchoconstriction, constriction, the opposite of dilation to make something smaller, and this is referred to the bronchioles, and chemotaxis. Now we have the products of the cyclooxygenase pathway. Primarily, in the next slide, we'll give more details about this. But prostaglandins and thromboxanes, they affect the bronchioles, platelet aggregation, and also vasodilation. Okay. So this arachidonic acid, Chihul arachidonic acid, this is arachidonic acid. Biochemistry, this molecule is a fatty acid. So a fatty acid is a carboxylic acid group attached to a whole series of carbons. In this particular case, it's got a number of double bonds in it. It has 20 carbons for your information. She didn't with him, but it has 20 carbons. Araca is the Greek word for 20. And that's arachidonic acid. When arachidonic acid? Arachidonic acid is commonly found in phospholipids. انتوا زمان درستوا الآن الليبيد membrane الخلية إنه بتتكون من phospholipids وهذا lipid bilayer. All the hydrophobic lipid parts are on the inside, and in the aqueous surfaces, in green for this example, those are the phosphate groups. So let's look at the phospholipid in a bit more detail. A phospholipid, if you remember from biochemistry, is a diacyl glycerol. So you've got a glycerol backbone, which initially had 3 hydroxyl groups on it. 2 of the hydroxyl groups are replaced with a lipid. So remember, arachidonic acid has this carboxyl group. كل fatty acids ليش اسمه fatty acid? It's a fat. So ليبيدات دهون هم acidic and from this carboxylic acid group. So this carboxylic acid group reacts with the OH of glycerol to form this acyl linkage here. Phetonate, 1, 2. And the third hydroxyl group also forms a similar type of reaction, but with a phosphate group. So that's a phospholipid. And these phosphate groups are on the aqueous lining, and the lipids are all on the inside. The X here is because the phosphate is often bound to other things as well. So the simplest phospholipid, the X would be H. ومش مهم شو R يعني R معناها إنه it could be أنواع متعددة من الfatty acids. One of the fatty acids اللي ممكن بيكون موجود هون وهون هو arachidonic acid اللي هذه. And arachidonic acid, if it's present, is going to be on the carbon number 2 of this molecule. And an enzyme, an enzyme which cuts off these fatty acids is called a phospholipase. Cuts them off from a phospholipid, phospholipase. A1 and A2, depending on whether it's taking the lipid from carbon 1 to carbon 2. We're interested in this one, phospholipase A2. That's where the cell, when it wants to store arachidonic acid, it puts it here, on this one, active. بيهمكوش يمكن كتير هذا، هو مهم على فكرة، بس بدناش to make it too complicated. In our story now, we're interested in this one, phospholipase A2. So lipid membranes are full of fatty acids. في تنوع من الfatty acids. في تنوع من الfatty acids. So فهذا معناها إنه في تنوع من الphospholipids. Some of them have arachidonic acid on it. Arachidonic acid is a major signaling molecule that controls so many things that happen inside cells.
and mast cells release arachidonic acid. And it's an inflammatory mediator, and it produces these other inflammatory mediators that are listed before by these two metabolic pathways. So we chop out arachidonic acid, يعني نقطع من الليبيدات اللي على الممبرينز arachidonic acid، وهذا arachidonic acid لها دور، وبرضه يتحول للأشياء تانية عن طريق two different metabolic pathways، وفيهم effective functions، يعني تأثيرهم متعددة. طيب هذا منيح انه في شركة امتحانات وجاح، بخوف يمكن هذا السلايد صح؟ بس ما تخاف. We're only interested in two pathways for immunology. The lipoxygenase pathway, LOX for short, and the cyclooxygenase pathway, COX for short. هذول metabolize to produce a whole series of different lipids. Horny, the cyclooxygenase pathway produces prostaglandins and thromboxane. Here is a thromboxane, here is a prostaglandin. مش ضروري تكون حافظين البايوكيمستري كتير، بس هذا للاعتراف. Leukotrienes, هاي هم اللeukotrienes. فيهم strange things, cysteines attached to them, glycines, glutamate. ذكروا شو هدول امينو اسيدات قريب. كل هدول انواع، هذا LTB4, LTC, LTD, LTE, different types of leukotrienes, many different types of prostaglandins. في many types of thromboxane، بس في واحد يعني محترف فيه. على نهاية السلايد في هدول حلوين هوني هدول شو هدول receptors، يعني جزئيات مستقبلية على سطح خلايا اللي that these molecules combine to. Each one is unique and different, and they signal to the cell. The G stands for 7 transmembrane G protein coupled receptor. That's what these actually are. And this is when we say G protein coupled, GPC coupled, then this is the G protein. يمكن يمكن لا، يمكن درست سو بيولوجي ويمكن مر عليكم هيك، تفاصيلها مش كتير مهم. لهذا السلايد مش مهم من مرة. But there's a signal, there's a receptor, and the receptor بده يعمل أشياء كتير جوا السيل. أول إشي يتغير إشي في these G proteins here، وهم يوصلوا الإشارة جوا السيل. ففي ماست سيل مثلا تنتج أراكيدونيك أسيد وتنتج كل هدول كمان، بتطلعهم عن طريق الفوسفولايبيز A2. يعني يتذكر في other enzymes اللي بيقطع الفوسفوليبيدز، بس احنا مهتمين في الفوسفوليبيز A2. بيقطع أراكيدونيك أسيد له دور، وكل هدول لهم أدوار. هدول molecules بيروحوا ل other cells بيعملوا آثار متعددة كتير في جهاز المناعة وفي كل فيزيولوجي لبني آدم. إذا واحد مهتم أكثر فيه، هون الريفرنس للبيبر اللي يدخل في هذا الموضوع. انتوا على فكرة في منكم طب بشري، في منكم صيدلي، في بايوتكنولوجي، في بكالوريوس، وفي دبلوم كمان. فبحاول أعطيكم عناوين. في منكم محترم أكثر في شيء من شيء ثاني، بس كل رؤوس الأقلام موجود عندكم. تمام. أنا lipoxygenase pathway. أنا بس بدي أفاجئكم بشغلة، إنه السلايد بيرسم هذا على سطح الخلية. بالحقيقة كل هذا الشغل وبايوكيمستري وميتابوليزم اكتشفت إنه وين هذا بيتم.
طيب في الممbrane حلو بس any membrane the endoplasmic reticulum and the nucleus. So this is happening inside the cell to release all of these AA stands for arachidonic acid. And now we have, remember, LOX from it's like oxygenase, it's an enzyme. في بروتينات أخرى مش للحفظ بس يعني إدراك إنه في مجموعة اللي لازم يتم ببلش من phospholipase A2 and releasing arachidonic acid. هذا arachidonic acid فورا تنمسك من other انزيمات من انزيمات أخرى للتحول لبعض اللوكوترينز وبيكون هذا الموجود في السيتوسول. ريفرنس اللي بيحب يتثقف بزيادة يعني. تمام. So that's it for the leukotrienes. Cyclooxygenases, next slide. Cyclooxygenases. إذا في عندكم وجع راس تاخذوا ايبوبروفين تاخذوا شو تاخذوا كمان اسبرين بس قليل الناس بياخذوا اسبرين لهذا دايكلوفينيك صوديوم او دايكلوفينيك بوتاسيوم هذول بيعملوا targeting لكوكس. كوكس 1 is constitutive يعني دائما بيكون موجود دائما بيكون موجود لانه دائما مهم. كوكس 2 هذا مهم في الانفلاميشن. And so this is what we call an inducible enzyme. It's a constitutive inducible. But in the kidney, COX-2 is constitutively expressed. كثير من الأدوية بنحول اللي تكون non-steroidal anti-inflammatory نحول تعمل targeting لthis enzyme. بس من التأثيرات الجانبية المش كويسة لبعض non-steroidal anti-inflammatory drugs انه عندك وجع راس او وجع العضلات عضلي معين لكن تناول هذا الدايكلوفينيك صوديوم مثلا او اي دراج ثاني هذا بيروح لكل جسمك بيروح للكدنيز مثلا وبيعمل التاثير السلبي لانه جسمك بده هذا الانزيم شغال وانت قاصد انه توقفها في منطقه معينه توجعك. اولا كان تحول تلاقي بدل كوكس 1 اللي هو constitutive تلاقي drugs اللي يعملوا targeting ل inducible كوكس 2 بس قد هدول زي ما شفت هون كتير مهم دائما في الكدني فما في drugs اللي بكون له side effects وفي كوكس 3 كمان. هذه مجموعات من الانزيمات اللي بيشتغلوا بتحويل arachidonic acid to this intermediate and then to other molecules, prostaglandins and thromboxanes. عدد الكوكس inhibitors اللي مكتشف لحد الآن 20. And some of the targets for these. قلت لكم these molecules are affecting so many aspects of our human physiology from childbirth induction of labor. صح في انزيمات اخرى اللي انتم درستوا في ممكن تدرسوها في endocrinology زي الهرمونز بس these molecules which act locally as opposed to being produced by a specific organ and acting at a distance these cytokines are extremely important. Tox inhibitors have shown to be beneficial يعني لها فائدة في سرطان. في بعض الكوكس انهبيتورز اللي بيكون بفيد في الكانسر. هذا موضوع للابحاث الاكتف هون recent research paper عن البروستاجلاندينز وعن الجينات اللي هدول اللي بيصنعوا البروستاجلاندينز. مش ضروري من مرة تكون حافظين اسمائهم بس هدول موجود بزيادة يكون اكتف كتير في pancreatic ductal adenocarcinoma. إذا أنتوا بتحبوا الطب يمكن مش راح بتصير تشوف داتا زي هيك في التكست بوك بس إذا في المستقبل بدك تتثقف عن تريتمنتس جديدة كتير تشوف بيبرز جراف زي هيك
هي الجراف شو هي كتير سهل اسمه فولكانو بلوت. بيكون قياس للجينات زي هدول مثلا، بس يمكن مئات وآلاف الجينات اللي بيكون ترانسكرايب. آه بتقارن مثلا هون في هذا المثال two types of tissue, healthy pancreas tissue و cancer tissue from the pancreas. تقارنهم. بعض الجينات بتكون upregulated. So to the right here from 0 up 5, 10 بتكون زيادة. حتى it's a logarithmic scale. فلو فشو يعني logarithmic؟ من 1 to 2 to 4 to 8 to 16 إلى آخره. So these are log values. So this is actually this is a huge increase in expression. But if some genes switched on, منهم هدول, some genes switched off. If we can make drugs that target these genes, معناها إنه that can help us to treat cancer. And a common type of experiment is such as this one, where we show genes switched off. These are negative numbers here. So these are made silent, but بطل يكون فاعلين، بطل تلاقي messenger RNA produced for these genes وفي بزيادة هون. On this axis, looks complicated, but it's just a p-value. ستاخذ biostatistics بتشوف إذا في ممكن في فرق هذا 10-fold log change negative or 10-fold log change positive. حلو. بس هل هذا statistically significant؟ ال p-value تعطي هذا. كل ما بيكون ال p-value قليل بيكون more significant. عشان بدنا يكون يطلع زي الفولكانو زي الفولكان يكون حلو في الجراف بيعملوا the negative p-value. So the bigger number is the most statistically significant. بدنا نكون genes as targets for pharmacological agents. We want to have a big change, but we also would like to have coming high up on the scale. هذا فلسفتي إنه كل مرة بعرفكم على شو موجود في الأبحاث عشان في المستقبل يكون لكم بداية السلسلة. يعني مش إنه هذا advanced يعني يمكن أكثر ولكن سهل لكم لو واحد يشرح لكم إياه. كل research papers studying the effect of different genes كلهم بتلاقوا زي هيك. فهلا مش راح يكون شيء بخوف لو شفتوها في المستقبل. Right, next one. Alhamdulillah. So we have looked at the 3 sentinel cells. Now we have another batch of cells to look at, which are called the granulocytes. وهون ممكن تقول بتذكر إنه مش الدكتور قال إنه الماست cells في lots of granules. حتى طولنا بالزيادة نحكي شو كل المليان أشياء موجود في granules في الماست cells. بس الماست cell ما تصنف ضمن الgranulocytes لأنه granulocytes عندهم granules بس also they have a multi-lobed nucleus. فتحت الميكروسكوب في بعض اللوكوسايتس الوايت بلاد سيلز بيكون عندهم multi-lobed nuclei cells with multi-lobes. lobe يعني هو يعني زي piece يعني tough. So one nucleus but it's kind of split up in a strange way. هذا الثلاثة neutrophils, eosinophils, basophils. These 2 are very important in dealing with parasites. So on the effector functions, these 2, this one parasite and this one parasite, degranulate, and they have things in these granules that kill the pathogen. So phagocytes, they take like a macrophage, they eat something and they digest it inside the cell. These ones, they attack things bigger than themselves. شفنا في أول سلايد أعتقد إنه في هيلمنت زي الديدان ممكن بيكون سنتيمترات طولهم. فكيف تخلص منهم؟ هدول الخلايا ممكن يتخلصوا منهم. بيجوا وهم بيطلعوا الجرانيولوسايتس وبيعملوا الكيلينج. الماست سيل انت الجرانيولوسايتس تعطي سيجنالز سايتوكاينز إشارات. بس هون they said they have things to digest.
وبرضه signals histamine زي الماست cell والcytokines. That's these two cells. ماخذين الnames حسب ال color of by which these granules get stained. So في acidic and في basic staining. Okay. حفظت عن النيوتروفيل صح؟ A neutrophil, like the macrophage, it's phagocytic. But the neutrophil, it spends its life in the blood. However, during an infection, remember all those signals, vasoactive signals اللي يحكي للendothelial cells إنه يلا بدنا بعد اللوكوسايتس أعطوني إياهم. النيوتروفيلز هم الجيش الكبير اللي بكمية هائلة جدا يدخلوا في site of infection. وشو دورهم؟ phagocytosis. That's their major role, phagocytosis, intracellular killing. They also have extracellular killing as well, so these granules can kill. And حديثا عرفنا إنه they have a very strange method of killing اللي أتوقع تكون كتير جديدة عليكم. وبرضه يعني تقريبا ما في خلية في الجسم اللي ما بتقدر تنتج سيتوكاينز. إنه الخلايا كيف بدهم يحكوا مع بعضهم. هذا زي التيك توك أنتم أو أنا بعرفش عن التيك توك بس بتوقع يمكن أنتم بتعرفوا شيء عن التيك توك أو تويتر. إحنا الختيارية نفهم في تويتر وفيسبوك. طيب كلهم بيعطوا إشارات وسيجنال شو عيب بيصير فيه. ما في خلية اللي إلا تنتج سيتوكاينز ومنهم النيوتروفيلز. طيب النت فورميشن شو هذا؟ هذا هون نت بالإنجليزي معناها إذا بتروح للبحر بدكم تصيدوا سمك بتكون إنكو خيش ممكن يعني ترميها في البحر تتمسك السمكات فيها. The neutrophils, they make a net. They can be activated. Okay, we've got releasing of granules, and they also make a kind of a mesh, which you can't really see it here. But this is a neutrophil, and surrounding it are bacteria that are trapped in a net, and it stands for neutrophil extracellular trap. بعد ما اكتشفت تبين انه في انواع كثير من الاميون سيلز اللي بيعملها. هو مش يونيك للنيوتروفيلز بس اول اكتشافها قبل 20 سنه. شايف انا بقول انه هذا جديد يعني هيك ببين قديش انا اختيار. بالنسبه لكم هذا مش جديد صح؟ طيب تمام شو بدنا نسوي؟ تمام. Come back to the net, okay. بس هلا عن موضوع الوصول للنسيج من الدم. في اكسبيرمنت هون في الفلوريسنتلي ستين سيلز وفي نفس الصورة بدون فلوريس يعني يحط الاندماج الفلوريسنس مع the structure of the surface of some tissue. We make a wound on the surface of the cell along here. هلا تقريبا فيش شيء كم من نيوتروفيل موجود بس بعد نص ساعة يعني 24 دقيقة بلش يتكون النيوتروفيلز في هذا النسيج. تيجي 42 دقيقة كمية هائلة جدا يعني خلال نص ساعة خلال ساعة بعد الووند هيلينج بيجوا النيوتروفيلز على هذا السايت. فهذا إشي سريع يعني the innate response and the cells which are involved in this innate response work together very quickly. So we get inflammation, the blood vessels in the tissues change, بتكون ويجذب خلايا من الدم اللي لهم دور. والنيوتروفيل دورها أساسي هي الفاجوسايتوسس. الماكروفاجز موجود بس بكمية قليلة. النيوتروفيلز يعني جيش اللي بتدخل. مونوسايتس جيش صغير يعني.
وهدول بيحولوا للماكروفيج. بس الجيش الكبير النيوتروفيلز. فالأول خلايا اللي بيعملوا فاجوسايتوسيس هم الماكروفيج، بس هم ما بيقدروش من مرة إنه يتخلصوا. هم بيعملوا فاجوسايتوسيس ويعطوا الإشارات اللي بتجيب الباقيين اللي بندبوا حالهم في الساعة، وهم النيوتروفيلز. طيب. Next, we will look at the inflammatory response. اللي حكينا حكي هلا موجود قدامكم الصورة. هون blood cells, red blood cells, white blood cells، هذا endothelial cells. هذا طبعا تبسط الصورة يعني. كل blood vessel بيكون حواليها برضه smooth muscle cells مش مرسومين هون، وغيرهم كمان. وهون النسيج، هون صار انفكشن، هون سكين، يمكن جرح دخلت فيه بكتيريا، يمكن في لايبوبوليساكرايد، وفي غيره كمان pathogen associated molecular patterns. هذا موضوع ال innate immunity. بس في cells موجودة. هون الدور بدنا نحكي شو الخلايا اللي بيشتغلوا فيه. في phagocytic cells، the tissue macrophages بدهم ياكلوا هذول، بينتجوا كل الفاكتورز اللي شفناهم. في إن ماست سيلز ما بيعملوش فاجوسايتوسس، لكن بيحسوا شو اللي موجود. بيعملوا degranulation، ينتج هيستidine و other cytokines. كل هدول effective functions of the macrophages and the mast cells. هذا بيزيد الفاسكولار permeability، يعني بخلي أشياء بيقدر يطلع من مكان لمكان. كيموتاكسس، شيء جذاب يجذب الخلايا، هذا بخلي الخلايا بيقدر يطلع من البلاد للتيسيو. هذا جذب للخلايا معين من اللوكوسايتس. برضه كيموتاكتيك فاكتورز، وبرضه enhance permeability. يعني في فاكتورز من الماكروفاجز، فاكتورز من الماست سيلز. شفنا ان الماست سيلز بيعملوا اكتيفيشن للكومبلمنت سي 3. بديش ادوخكم انه نرجع بالسلايد زمان، بس كان من الاشياء موجود في الماست سيلز شيء اللي بيعمل تارجتنج للسي 3 وهو complement factor. And this complement factor is able to do two things. One thing is it's able to initiate لما ندرس الكومبلمنت في other factors involved. بس هو بدايته بيعملوا destruction of bacterial cell directly. C3A and C5A are small soluble components that after breaking complement are able to activate mast cells and themselves serve as chemotactic factors. How does this happen? Okay. How does this happen? What's the process? ما هو الخطوات اللي بيخلي اللوكوسايت زي النيوتروفيل مثلا يطلع للتissue? Extravasation from vasculature. Extra means coming out of. So how the extravasation means يعني الخروج من blood vessels. كيف الخروج من blood vessels يتم للنيوتروفيلز؟ هذا مثل يعني برضو للمونوسايتس وبيسوفيلز وإيوسينوفيلز برضو فيهم extravasation حسب السبيسيفيك فاكتورز. الحلو فيه انه في تمييز، يعني ما بيلزمش كتير إيوسينوفيلز وبيسوفيلز إذا الانفكشن بكتيريا، بس إذا الانفكشن باراسيتيك بدنا إياهم هدول بشكل كبير. ففي تمييز. ففي أشياء اللي بيأثر بشكل عام على الفاسكوليتي، وفي أشياء اللي يجذب الإشي اللي مختار بشكل دقيق. طيب، فشو هم الخطوات؟ كيف انتم معي؟ يعني صاحيين كويس؟ ان شاء الله انتم صاحيين. يا دكتور. كويس. تمام. سوري. اوكي. شفتوا اشي زي هيك قبل؟ يمكن لا. هون الفاسكوليتشر، هون البلاد، red blood cells, white blood cells. زي
خط سريع، يعني كتير سريع، يعني بيتحركوا في الدم. أكيد لأنه في القلب اللي بضخ بالقوة. آه الأول مشكلة إنه بهالقد السرعة كيف ممكن الوايت بلاد سيل يعني يجي لطرف البلاد فيسل أو يوقف هون. تشوف ناس اللي بيجروا لسبب ما، إذا أنت تحاول توقف كلهم بيدعسوا عليك وبتموت من هذا. آه، أكيد صار مع كل واحد وقت من حياته شغلة زي هيك، في تدفق قوي جدا إذا أنت تحاول توقف مشكلة. للرجال بصير معنا يوم الجمعة لما نقطع، مش بالضبط يعني، بس بكون ضغط الناس بدهم يخرجوا من المسجد صلوا صلاة الجمعة. آم، تيجي للباب بده يلبس بعيد عنكم كرمكم الله، بده يلبس الحذاء بيوقف شوي، بس ممكن يكون ناس بيدفعوا. وهذا ماشي بس بطيء، يعني هون في ماشي سريع، في تخويف، في يعني something very bad happening. Um, how can these cells stop and actually bind up the things on the surface? Uh, it's a two-step process. First of all, the activated endothelium is expressing molecules called selectins. And these selectins make very, very weak interactions with sugary molecules on the surface of the leukocytes. Carbohydrates كتير لهم دور في الانتراكشن بين الخلية والخلية. اللوكوسايتس يعني حلوين كتير، كتير فيها سكر عليه، بس مش جلوكوز، يعني أنواع تانية من السكريات اللي بيستقبلهم السلكتنس. فهذا الانتراكشنز بيكون ويك، ما في تمسك بشكل قوي، لكن بيكون a weak in electrostatic interaction اللي بيخلي الليوكوسايتس بميل surface of the endothelium وبيعملوا rolling, so they slow down. After they get slowed down, في an activation step which results in a strong interaction between LFA1 and ICAM1 on the surface of the endothelium. LFA1 is a type of integrin. هذا جزء تدرس في السيل بيولوجي من ممكن 4 أنواع من السيل ادهيجن مولكيولز integrins. في عشرات، يمكن 20 نوع من الانتجرين. برضو اي كام 1 نوع من السيل سيرفيس مولكيول. فاللوكوسايتس لهم انتجرين ال اف اي 1 نوع من تقريبا 20 انتجرين، وبرضو it recognizes on the surface of the endothelium ICAM1. هذا is a strong interaction. And this interaction is then followed by extravasation. والintegrin molecules involved in extravasation as well. يعني خلايا فيش لهم رجلين يعني عشان تمشي تتحرك، بس on the surface of the cells are integrin molecules, and these are able to bind onto other molecules on the opposing surface and then pull themselves. So it's like an amoeboid type of movement through these cell adhesion molecules. Chemokines are involved in now setting up this chemotactic gradient, which makes these molecules, these cells, to find where the source is. يعني مش بس يعمل diffusion في أي مكان، بدهم يروحوا لهذول macrophages or mast cells اللي هم بيعطوا هالإشارات، فبيروحوا along a chemotactic gradient. بحس انه طولت عليكم يمكن، بس بنهي هذا الموضوع الكيموتاكسس and then next lecture we'll move on to something slightly different. في تفاصيل كتير للموضوع، يمكن بيلزمكوش كتير يعني. هل بيلزمكو هذا التفاصيل؟ بيلزمكوش كتير. فالموجود هذا السلايد تفاصيل الموجود.
نوع من أنواع الكيموتاكتيك agents بيكون كلهم عندهم تصنيفات CXCL. C stands for cysteine amino acid, and that's another cysteine. And this X means any amino acid. These are small proteins. These chemotactic proteins are small proteins with a lot of cysteines that make disulfide bonds between one cysteine and another, and between one cysteine and another. هم family عائلي من البروتينز. هاي CXCL8. L stands for ligand. إذا شفتوا R هو receptor. هذا CXCL12 is different. أنا بدي أطنش شوي. يمكن برضو هذا ما بديش أدخل فيها بالتفاصيل، بس في signaling via the cytokines acting via G protein couple receptors. أنا أشرت عليهم في السايكلو اوكسجينيز باثوي واللايبوكسجينيز باثوي. هذول لوكوترينز، prostaglandins، thromboxanes، أغلبهم recognize G protein couple receptors. وحتى هون في G protein couple receptors الكيموكاينز هذول بروتينز. لما شفنا leukotrienes prostaglandins and thromboxanes هذا lipids، هذا signaling lipids fats that have a signaling property. هون نحكي في proteins. التنين they recognize receptors of a family G protein couple receptors. في تقريبا 300 جين موجود في الجينوم البني آدم، وكثير من هدول الجينات اللي بيعملوا كودينج اللي هم الجين for these receptors. يعني في 300 نوع من الجي بروتين couple receptors، ويمكن ما تصدقوش يعني كثير منهم ما نعرف شو بيعملوا. في بعض الجي بروتين couple receptors نعرف كل سين وصاد وجيم منهم وشو كيف بيشتغلوا، بس في كثير حتى نعرف إشي عنهم إلا إنه بس إنه it's a G protein couple receptor موجود في اللوكوسايتس and they respond and upon the response this interaction becomes stronger. So the cytochemokines send a signal inside the leukocyte which activates this molecule. مش بس إنه خلي وجوده activates it and makes it able to bind more strongly to the ICAM1. فهذا اسمه inside out signaling. inside out بالنسبة الانتجرين LFA1 لأنه بالنسبة ل LFA1 ما بشوف الكيموكاين، بس الكيموكاين بايندينج بيعمل تغيير جوات اللوكوسايت، وهذا التغيير تيجي على الانتجرين من السيتوبلازميك فيس بيعمل strengthening واكتيفيشن له. عشان هيك انسايد. بعد ما صار ربط بين الانتجرين والايكام 1 برضه يعطي سيجنالينج، بس هذا اسمه outside in برضه بالنسبة للإنتجرين، لأنه حلا عندك الإنتجرين مربوط مع الآي كام 1، فهون الإنتجرين بشوف شو قاعد بصير برا، ولا صار آي كام 1 ربطني، هو بيعطي سيجنال لداخل الخلية، وهذا السيجنال triggers the migration. So we have one type of signaling اللي يمسك الخلية بالقوة على الاندوثيليوم، هذا الانسايد اوت. ثانيا بدناش اياها يضل هون، اذا وقفنا هون طيب مشكله، بكون كل اللوكوسايتس قاعدين يتجمعوا هون، بدناش اياهم هون، بدنا اياهم يدخلوا للتيسيو. ف after that binding happens, now another signal coming from the outside in, which is released from the cytosolic tail, tells the cell يلا اتحرك امشي, we have to move now. مش بس نرتاح انه وصلنا لهون. هاي صرت دكتور طبيب يعني ماخذ
bachelor of medicine مثلا. طيب بدنا التخصص، بدنا اشياء، بدنا مراحل او توجيهي. منيح اخذت ابسشو، واحد اخذ 80 90 70 مش مشكله، المهم نجح. بس هلا بدنا مرحله بعديها، فهذا المرحله بده سيجنال شديد جاي من الاوتسايد سيجنال. طبعا قبل ذلك كان هذا الرولينج الويك انتراكشنز. ففي هذا المراحل rolling weak interactions اللي بيعمل slowing down، يحبط السرعة الوايت بلاد سيل. strong interactions تجمع هون. طيب جمعت كويس، وهلا بدنا هلا الحركة اللي هو المigration extravasation. And the last slide I'm going to show you today, I think, is this one. This is the surface of a leukocyte and an actual picture of these little difficult shapes here. Here is an integrin molecule. It's actually made up of two chains. It just has this small little tail on one of the chains, and that tail binds to other molecules. كل هذول. أهم واحد منهم هذه F actin. هذا الإف أكتين نفس المولكيول اللي بتشوف في الفيزيولوجي لما تدرسها بالماسل أكشن. بيكون الماسل كونتراكشن، يتم مايوسين أكشن على on these actin filaments, and this causes the muscle to contract. The same molecule is part of the cytoskeleton inside cells, which also gives a contractile force which enables the cell to move. We want the leukocyte to now get into the site of infection. So this is a cell attachment molecules. خلاص ربطها لنا. But now there's these interface molecules هذول الوسائط بين الانتجرين والهوني شو بده يكون الاندوثيليال cell بين هذا والإف actin. So now we have a firm attachment between the cytoskeleton and here. وموضوع مش موضوعنا كتيري، بس changes in all this structure depending on the outside in signaling, sending a signal in, can cause now for this cell to basically extend and make shorter these filaments, and that making the filaments longer or shorter makes the cell move. فهذا غير عن الفيزيولوجي للمسل contraction. في الفيزيولوجي للمسل contraction الاف اكتن خلاص ضل ثابت يعني، بس في pulling together two different fibers in order to make that contraction. هوني the contraction جاي of the cell by making this molecule actually physically longer or shorter. See all these little red circles here? Each one represents a molecule of F actin. And these molecules polymerize, and we get more of them, or they get shorter by depolymerizing. The same molecule inside the cell working in a different way to when it's working in muscle. But both with the same result, that movement happens. بدي افرجيكم سلايد بس مش راح اشرح لها. I think a bit too advanced for you guys, but it's just showing you an example of this integrin molecule with the two chains, different parts of the molecule. مش ضروري تكون حافظينها، بس ما بيشتغل بدون magnesium, and the shape of this molecule can change. Outside the cell, it can be bent or extended, and inside the cell, these two cytoplasmic chains can be together or separated. The physical structure of this integrin can change, and that depends on association or ارتباط مع ligand اللي هو ICAM1 on the endothelium. برضو مع signals that it receives from inside, that's the inside out signaling. وهذه التغييرات في الستراكشر برضو يعمل signaling للجوا. هذا هو اللوكوسايت رولينج. شو رايك نخلص من هون؟ يمكن انكم اشياء تاني لازم تسووها، طولت عليكم شوي. فيش إن قانون إنه قديش بده يكون مدة المحاضرة، ممكن نضل بس بكفي هون.
Any questions تساؤلات؟ أنا جاهز أي وقت للتساؤلات، حتى إذا تبعتوا سؤال في الواتساب ما في مشكلة، سأستجيب إن شاء الله. أوكي، الله يعطيكم العافية. حدا على الواتس طلب مني أحط اللكتشر على يوتيوب. بدي أحاول أفهم كيف ممكن أسوي هذا الشغلة، يعني عشان النت بيقطع عندكم كتير. إذا بيزبط معي بعملها، بس بغض النظر طبعا I will make the lecture available as fast time. تمام، الله معكم يا شباب. صبايا أشوفكم يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. باي باي. السلام عليكم. خلاص هذا next lecture. Stop recording. Stop recording.